Hello ladies and gentlemen, welcome to the backstory. If you're new here, kindly hit the subscribe button and the notification bell down below so that you can be notified when we post a new video. Now, ladies and gentlemen, something happened over the weekend and it's what we want to discuss today. Over the weekend, William Ruto was in a function in Kisii. He attended a Thanksgiving ceremony which was attended by the governor Simbarati, the deputy president Rigathi Gachagua, and other leaders from that region. And during that function, Ruto's point man Ziher Jihanda, who is the Kitutu Church member of parliament, was heckled while he was trying to defend the president on matters to do with the cost of living and the prices of fuel as well. But when William Ruto stood up to speak, he talked of something that has sent shivers down Kenyans' throats. He talked of using the sword to go after those who are taking his administration to court. I want you to listen into the video and tell me what you think. Do you think dictatorship is cropping into this administration? Or do you think we are going back to the dark days of Moi era? Kindly listen in and tell me what you think in the comments down below. Have a health insurance. Sasa niwaulize, hao watu wanasema ya kwamba tusipatie wale hawana insurance ati waendelee kukaa bila insurance. Ati tusipunguze kutoka 500 mpaka 300. Ati waendelee kuiba pesa ya NHIF. Mnataka ati nikubaliane na wao? Hiyo haiwezekani my friends. Hiyo watafute maneno mengine. That one I will not accept. Sijui kama tunaelewana. Wale ati wamepeleka kotini mambo ya kujenga manyumba. Sasa mimi nataka niwaulize, si mnataka hapa vijana tuwapatie ajira? Ama vijana wa Kisii wote wako na kazi? Vijana wa Kisii mko na kazi? Kila mtu wako na kazi? Si lazima tupange ajira? So yule mtu ambaye anaenda kotini ati anataka kuzuia ati tusijenga manyumba hawa vijana wapate ajira, ati tusifanye ile kazi yote ndio Kenya tubadilishe. Hawa ni watu ambao ni maadui wa taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie nyinyi mlimpatia uwezo hawa watu wote ambao wanataka kutuzuia, mimi nitapambana na wao. Mimi nahitaji tu maombi yenu. Kwa sababu si mnajua nilipatiwa panga pale, nilipatiwa sword kubwa hivi. Kwani mnafikiri hiyo sword ni ya kukata mboga? Si ni ya kufyeka wakora hawa? Ndawafyeka kabisa. Kenya itasonga mbele. Sijui kama tunaelewana watu wa Kisii. Tumekubaliana? Tuendelee ama tusiendelee? Sikizeni. Acha mimi niwaambie. Ladies and gentlemen, after watching that video, I can authoritatively tell you that William Ruto is passing a very strong message to his distractors. Is using that statement to pass a very strong message to the judiciary and the opposition or his detractors by telling them that he will use whatever means possible to stop them from taking him to court. But what President Ruto needs to understand is the fact that the government has 3 branches, which is the executive, the judiciary, and the legislature. All these departments or all these branches are independent, and there are checks and balances. The judiciary is independent. The legislature, which is parliament, is independent. Unfortunately, William Ruto has succeeded in capturing the legislature. So what is working on right now is to capture the judiciary.
And if he succeeds in capturing the judiciary, he will have his way. So what he's trying to tell these guys is that it's either my way or the highway, which is very dangerous for this country. The second thing that we need to look at is that if he succeeds in muzzling the judiciary and the civil service, then it will be a one-man show, which is not also good for the country. But I like what the Law Society of Kenya has done. They've come out strongly to criticize the president and tell him that they will stamp the authority through their chairman, Eric Deuri, president of the Law Society of Kenya, Eric Deuri, who has hit back at the president and told him that they are going to stand firm and take him head on. I also like the fact that the opposition leaders, who are also attending another function over the weekend in Kakamega, also came out strongly and criticized him. Sasa kama natakana kama sheria imeletwa mbele ya bunge, kwamba wabunge wapewe nafasi ya kutosha ya kujadili mambo hiyo. A bill before a house never had time limit. A member can talk on a bill for 2 days. And Shikuku sometimes used to talk for 2 days. These days they bring 2 bills in one afternoon. And they say they must pass all the stages within that one afternoon. Members are told, the speaker has now ruled that a member will not have only 5 minutes. 5 minutes unaweza kufanya kazi gani? Hakuna chochote. Na hizo bills zote zinapita, wapende usipende. Yani iko pale. Sasa Moses Wetangula ni rafiki yangu. Mimi ndio nilitoa yeye kwa KANU. Walikuwa ni watu wa Nyayo. Mimi ndio nilitoa yeye kaleta pande hii. Wakati tulikuwa kwa Ford, walikuwa kwa KANU. Sasa yeye amekuwa speaker. Kisheria ya House of Commons, speaker must be somebody who is neutral. A speaker must be non-partisan. You cannot be a speaker if you remain a member or a leader of the Conservative Party or Labour Party. Huwezi. Mpaka ujizulu cheo chako ya kichama ndio wewe unaweza kuwa neutral speaker. My friend Governor sema yeye ni deputy leader of Ford Kenya. Kiongozi wa Ford Kenya ni nani? Kiongozi wa Ford Kenya ni nani? Na taifa wa Kenya na speaker wa taifa wa Kenya ni nani? Hiyo nataka hiyo swali umuulize yeye. If you want to be a true speaker, you must resign from being a leader of Ford Kenya. And then you can be a neutral speaker. Can be able to preside over the deliberations of Parliament in a neutral way. And then also allow members of Parliament to debate and exhaust the debate on a particular issue. Wakati hii sheria zote ambazo zinakuja kutoka kwa Ikulu zinapita. Sheria zote zinatoka kwa Ikulu zinapita. Kwa Kenya wako katika hali ya hatari. Kenya yuko katika mbaya zaidi. Mtu akisema mimi I'm unstoppable, hakuna mtu anaweza kunistopisha. Ni nani? Nyayo walisema yeye alikuwa ni unstoppable, tulimstopisha. Tulimstopisha Nyayo. Kama tuliweza kumstopisha Nyayo, wewe ni nani? Wakenya watakustopisha. Kenyans will stop you. Kenyans have a right to stop you. Kenya cannot be ruled in a manner that is not prescribed in their constitution. Wakenya walipigania hii katiba mpya. Na hii katiba mpya ndio kinga ya Wakenya. Mtu asikuja kundanganya wewe ni mimi ndugu yako. Mimi ni kabila yako. Ndugu tumbo moja, hapana. Kitu muhimu zaidi ambayo itatetea wewe ni katiba. Na wakianza kujaribu kubadilisha katiba hapa na pale, ndivyo ilifanyika baada ya Uhuru.
ndio tutakaenda katika ile shimo kubwa zaidi. Hatutaki kurudi huko tena. Kwa hivyo tumesema mtu yeyote ambaye anataka kufanya vile sisi hatutaki kama Wakenya, tutakataa. Mko tayari? Kenya, mko tayari? Kitu cha pili ningependa kusema, if we are celebrating Sifuna, we must celebrate the way he would have done it himself, that you do not tolerate deviated leadership. Ukiambia viongozi hupahotiri, we fought for the liberation of this country. We cannot be cowed today to look the other way when the gains that were made from that struggle are being subverted by opportunists who don't know what government is all about. Lazima tueleze Wakenya ukweli mbele ya viongozi wanaharakati wenzangu. We did not fight for liberation of Kenya. Mtu kutuambia ati hii itafanyika wapende wasipende. Kwame wawe. Efwe bana bama iwewe. You can't tell us I will have housing whether you like it or not. You don't own this country. We fought to stop that kind of primitive politics from permeating the public conscience of this country. Mukisherekea Sifuna lazima msherekee ukweli. Kwamba you cannot take up petroleum because of global prices. And when global prices come down, you keep prices up with a token reduction. We are not fools. Now, ladies and gentlemen, my take is that William Ruto should stop interfering with the independence of the judiciary, the legislature, and the civil service. And the opposition or the legislature should also stamp the authority in checkmating the executive. If we let William Ruto have his way, then dictatorship will crop in and Kenyans will suffer. I don't know what your take is. Kindly give us your feedback by commenting on the video down below, or you can also reach us on our social media platforms. Until next time, thank you guys. If you are new here, kindly hit the subscribe button and the notification bell down below so that you can be notified when we post a new video. Bye.